extraterrestrial, not part of Earth, from somewhere outside. ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் 1980s E.T. அப்படின்னு ஒரு படத்தை உருவாக்கினார். அந்த லைக்கபிள் ஏலியன் கேரக்டர் கூட நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். ப்ராபப்ளி இன் ஹிஸ் ஆனர் 2 ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட்ஸ், மிஸ்டர் ஹொரோவிட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் அண்ட் நம்மளுடைய கார்ல் சகான், இவங்க 2 பேரும் தே லான்ச்ட் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், பால் ஹொரோவிட்ஸ் அண்ட் கார்ல் சகான், டு சர்ச் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராடெரெஸ்ட்ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அவுட்டர் ஸ்பேஸ்லேருந்து வர்ற ரேடியோ சிக்னல்ஸில் கேன் வி ஐடென்டிஃபை சம்திங் குட், சம்திங் ஸ்பெஷல், சம்திங் யூனிக், அல்லது எல்லாமே ஸ்டார் வெடித்து வர்ற சவுண்டு தானா, வெறும் லைட்டு, வெறும் ரேடியோ தானா, அல்லது ஏதாவது புத்திசாலித்தனமாக வருதா அப்படின்னு தே ஸ்பெண்ட் மோர் தென் அ டெக்கேட் sifting through all those signals. It seems they were able to identify, oh, இதுவா, it is that one, இதுவா, இது quasar, இதுவா, இது probably some black hole அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அசைன் பண்ணிட்டாங்க. But only 37 signals remained. அந்த 37 signalsல சிலதை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேச போகிறோம். வணக்கம். 401. இந்த 37 signals அப்படின்னு சொன்னேனே, I didn't give you the whole story. Actually, கதை என்ன அப்படின்னா, there is a company called 37 Signals. It's founded by this person. இவரை முன்னாடி ஒரு தடவை பார்த்துருக்கோம் நம்ம, ஜேசன் ஃப்ரீட் அப்படின்னு பேர். இவரும் டேவிட் ஹான்சன் அப்படிங்கிற ஒருத்தரும் சேர்ந்து உருவாக்கின ஒரு அழகான கம்பெனி. அண்ட் கிளைம் டு ஃபேம் என்ன இந்த கம்பெனிக்கு? இது சின்ன கம்பெனி தான். என்ன பெரிய கிளைம் டு ஃபேம் அப்படின்னா, டேக் தீஸ் 3 if you want. The CEO has written or co-authored 5 books. 5வது புத்தகத்தை இன்னும் நான் சொல்ல மாட்டேன் உங்களுக்கு, ஏன்னா இப்போ தான் அவர் எழுதியிருக்கார் லேட்டஸ்ட்டு. நான் படிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட அதை பற்றி சொல்கிறேன். This CEO and his company has brought into this world a beautiful and powerful web development framework. ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரூபி ஆன் ரெயில்ஸ். இவங்க உருவாக்கின ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். நாட் ஜஸ்ட் அ ப்ராடக்ட், but a product using which products can be built easily. Take that as claim for fame. Not only that, they have been launching ஒரு 4-5 ப்ராடக்ட்ஸ் இது வரைக்கும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 5 அப்புறம் கொஞ்சம் குறைச்சாங்க, அப்புறம் திருப்பி ஏற்றினாங்க. பேஸ் கேம்ப், ஹை ரைஸ் அப்படின்னு சில இடங்களில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. claim to fame of this company called 37 Signals. All right, but what are we talking about here? அப்படின்னா, recently 37 Signals did a Thuglak. 1999 உருவான கம்பெனி இது. Around 2013-14, this man, Jason, said, நாங்கள் ரொம்ப டீப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம், ஒரு 5-6 தான், பட் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம். We are going to narrowly, deeply focus. And to reflect that, we are going to change the name of the company, and it will be the name of one of our top-notch products. So they renamed their company, 37 Signals, and the ET reference, they renamed it to Basecamp. 2022ல நாங்கள் இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட் ஐடியாஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். We are going to make a real change. Email, for example, is begging to be reinvented. We are going to bring a new product called Hey, and that's going to change the world. அப்படின்னு சொல்லிட்டு, to reflect that, we are no longer a one product company. We are changing our name again. To what?
to 37 signals again. Fine. But they did something really beautiful. And the 37 signals-nu ஏன் பேர் வச்சோம் அப்படின்னா, yes, extraterrestrial, meaningful intelligence from outer space, signal amidst noise. Yes. But he created a manifesto and published it. May 2022 வெளியே வந்தது. 37 beautiful principles we hold dear, principles we swear by அப்படின்னு he published that manifesto. 00 இது அப்படி 37 items. Not only that, he made a reference, a backlink, so to speak, to the same 37 signals document that he had published way back in 99. 99லையும் நான் இந்த மாதிரி ஒரு 37 சிக்னல்ஸ் நாங்கள் எதை பற்றி ரொம்ப தீவிரமாக பிலீவ் பண்ணுறோம், எதெல்லாம் நாங்கள் மாறவே மாட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் he had published as a document. Yes, that set is different, some of them are antiquated, but என்ன தில் இருந்தால் here is who we are, and 23 years ago that is who we were அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துவாங்க. எத்தனை கம்பெனிஸ்க்கு அந்த தைரியம் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். What we are going to do in the rest of the time today is take a quick look or a short tour through some of the principles that I felt resonated with the way things worked with me, the way things worked in my company. Let's get started. Number 1. He says, we have an obligation to independence. நாங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணுங்க. அது ஒரு மாற்ற முடியாத ஒரு நம்பிக்கைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, we are not here for an exit. We are not here for venture capital. We don't want to become specialists in spending money. We want to become specialists in earning money. கையில் நிறைய துட்டு இருந்தால் வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டு வந்து பொழிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தால் we won't be able to do it அப்படின்னு சொல்லிட்டு, we are not looking for an exit. He even has a podcast, The Distance. 25 அல்லது அதை விட ஜாஸ்தி வருடங்களோ உங்கள் கம்பெனி இருந்ததுன்னா, if it has been prosperously living, you can talk to him on his podcast. Special. He says, we want to do things that no one would give us permission to. மற்றவன் பணத்தை நீ கையில் வச்சுருந்தேன்னா அந்த பணத்தை எப்படி செலவழிக்கிறதுன்னு அவன் சொல்லுவான், நீ கொஞ்சம் கேட்டாகணும். We want to be the owners of our destiny அப்படிங்கிறார். We want to do things others will be afraid to try. And then he says, we want to skip safe. இந்த சேஃப் எல்லாம் வேணாயா எங்களுக்கு. We want to do original stuff. இப்போ, if you take the example of Zoho as a company, at Zoho we do Zoho schools. We do rural upliftment. இதெல்லாம் எங்கள் பணத்தை வச்சு பண்ணாதான் கேள்வி கேட்க யாரும் இல்லை. நாங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறோமான்னு நாங்கள் எங்களுக்கே செக் வச்சுக்க முடியும். Do you get the point? So, it's an obligation for independence. 23 வருஷமா we have been doing it with our own money அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறார். We haven't been ever in the red. We have always made more money than we needed. Number 2, work isn't war. சண்டை போடுறதுக்காயா வர நீ? நம்ம இந்த நியூஸ் ஐட்டம்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ், ஒரு கம்பெனியை பற்றி எழுதுகிற ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, it will have words like these, right? Companies conquer the market, they capture mind share, they target customers, they employ a sales force, they hire headhunters to fight with competition, they destroy the competition, they pick their battles, and finally they make a killing. எத்தனை வார்த்தைகள் ரத்த களரியாக இருக்கு இல்லையா? தேவையில்லை. There can be a win-win. There is enough for more than one company to work well with other companies and prosper. The animal kingdomலயே எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட, this is the fearsome crocodile. But there is a bird called the Egyptian plover bird. இந்த plover bird வந்ததுன்னா இந்த முதல்ல வாயை திறந்துட்டு மூடாமல் ஜாக்கிரதையாக இருக்குமா.
because there is rotting meat stuck in its teeth. It's food for the plover bird, and it is dangerous if it remains in the crocodile's teeth. என்ன அழகான ஒரு symbiotic relationship பாருங்க. So look for win-win. We come in peace. அப்படிங்கிறார் ஜேசன் ஃப்ரீட். I want to believe him. I think there are companies who are like that. Number 3. Small teams oda அழகு, it's simply special. You cannot recapture it if the team grows large. அதுவும் large teams ஆயிடுச்சுன்னா they can't do small things அப்படிங்கிறார். That's the power of small. You do what needs to be done. எது தேவை அதை prioritize பண்ணுவாங்க. Not what can be done, what all can be done. இந்த டில்பர்ட் காமிக் ஸ்ட்ரிப்பை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரியும், உடனே புரிஞ்சிடும். கேட்குறான், do you realize that no human would be able to use a product with that level of complexity? Version 1 ஒழுங்கா இருக்கும், version 2 ஒழுங்கா இருக்கும், version 3 will introduce a new feature, version 4 will be unrecognizably more complicated and complex. Why? Team has grown in size, bureaucracy has set in. இவர் சொல்றார், we believe in small teams. In fact, he says we work with small customers and small clients. We are small, we like small. Interesting. Number 8. ரொம்ப அழகான 8ஐயே 8 சொல்றார் பாருங்க. He says there is this 8 by 8 by 8. How many CEOs do you know who talk about sleep? He says 8 for work, 8 for life, 8 of sleep. That's how you should split your life. It is not work-life balance, it is work-life-sleep balance. அது மட்டும் இல்லை, ஒரு புக் ரெக்கமெண்டேஷன் வேறு பண்ணுறார். இந்த புக்கை படி, ஒய் வி ஸ்லீப்னு படி, அதோடைய மிஸ்ட்ரிஸையும் அதோடைய ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸையும் படித்து புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார். How many CEOs do you know who recommend that you sleep more? Hats off. Number 11. What does this say? It talks about not emulating the office. The pandemic வந்தாலும் வந்தது, ஆஃபீஸை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். தேவையில்லை. You can work remotely, yes, but don't try to do all the meetings you used to do at office at home too. எல்லாத்தையும் திருப்பி ஜூமில் கொண்டு வந்து பண்ண பார்க்காத. Have fewer meetings அப்படிங்கிறார். There's no need to know where everyone is, what they are doing. Trust them more. I find it difficult. It is a challenge. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் டீம்லன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டு இருக்கேன். It's not a question of just trust, but it's also a question of letting go. எல்லாம் நல்லா நடக்கும் அப்படிங்கிற, you don't need to know everything அப்படிங்கிற அந்த wisdom. He also adds a beautiful line, ASAP is poison. எல்லாம் உடனே தெரிஞ்சாகணும், இப்போவே நடக்கணும் அப்படின்னு பண்ணாமல் asynchronous communication கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார். என்னுடைய டயத்தில் நான் கேட்டுட்டேன் கேள்வியை, உன்னுடைய டயத்தில் நீ பதிலை சொல்லு அப்படின்னு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார் அப்படிங்கிறார். What's 19? 19 is about paying people and not paying mailing addresses. அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்பளத்தை கொடுக்காத, அவங்களுக்கு எது போய் சேரணுமோ, அவங்க எதை ஏர்ன் பண்ணி டிசர்வ் பண்ணுறாங்களோ அதை கொடுக்க கற்றுக்கோ. கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியலாக இருக்குது. ஒரு சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோவில் கிடைக்கிற சம்பளமும் சென்னையில் கிடைக்கிற சம்பளமும் சேமாக இருக்க முடியுமா? பட் தட்ஸ் வாட் he's proposing. Companies hire people, not mailing addresses. ரொம்ப அழகாக இருக்குது கேட்க. Everyone in the same position should get paid the same, no matter where they live, who they are, anywhere in the world. Bold claim. Implementation, legal aspects என்னன்னு எனக்கு தெரியல, பட் எதை மதிக்கிறார் அப்படின்னு புரியறது, அதை பற்றி ஃபீலிங் குட், ஒரு சந்தோஷம் வருது. Anywhere in the world, think about that. Is that even possible? In this company it seems to be. 21. இது என்ன சொல்லுது? It talks about knowing no.
Simple word. Always you have this choice. Should I say yes? Should I say no? When you say no, it's very clear you're saying no to one thing. But when you say yes, you realize at the end you have said no to a lot of things. Steve Jobs இதை வேறு மாதிரி சொன்னார். நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ஃபீச்சரை கொண்டு வரும்போது அது எஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் அ சிங்கிள் எஸ் we actually have 1,000 no's அப்படின்னு சொன்னார் ஆப்பிளை பற்றி சொல்லும்போது. Saying no diplomatically, practically, learn to say it. What does 22 tell us? It's about stay-ups. Stay-upனு வேர்டு இருக்காங்க. ஸ்டார்ட் அப்போட நெக்ஸ்ட் வருஷனா ஸ்டார்ட் அப் எவன் வேணா பண்ணலாமா? 23 வருஷம் இருந்திருக்காது. பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் பார்த்துருக்கா, சொந்த காலில் நின்று இருக்கா, அதுதான் ஸ்டே அப். We prefer to champion stay-ups அப்படிங்கிறார். யாரு? Who have proven their worth, figured out what their business is, and they aim to stick on. They want to be around for the long term. Just last year at Zoho we celebrated our 25th year. 25th year of profitability. 25th year of standing on our own feet. 25th year of championing other stay-ups like ours. There's a good resonance here. Number 34. It says, sleep on it. ASAP is poison சொன்ன அதே ஆள். He gives additional advice. He says, இந்த பாரா ஒரு வேலையை முடிச்சிட்டேன்னா ராத்திரி போய் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை போய் யோசிச்சேன்னா, oh wow, the end of the day has a way of convincing you. செமையாக பண்ணியிருக்கப்பா, you have really achieved it. You'll be on top of the world. But the next day morning இருக்கே, the next morning has a way of telling you the truth. அதான் உண்மை. நேற்று பண்ணது என்ன, இன்னும் எவ்வளோ பண்ண இருக்கு, நேற்று பண்ண அவசரமாக பண்ண விஷயங்கள் எதெல்லாம் தப்பு. So the advice is, even if you are sure, end of the day, don't rush your decision, sleep on it. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம அந்த ஹேர் பிரெயின் டார்டாய்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு புக்கு பார்த்தோம். ஸோ டேக் இட் ஸ்லோ. கான்மன் திங்கிங் சிஸ்டம் 2. Take it easy, take it slow. We come to the closing thought. நான் சொன்னேனே 2022 ரெஃபர் பண்ணுறார், 99 அனுப்பிச்சு 37 சிக்னல்ஸ். அதில் தேடி பார்த்தேன் ஏதாவது சிக்னல் ரொம்ப அழகாக இருக்கான்னு. There is one signal in that 99 version where he talks about copywriting. எழுதுறத கரெக்டாக எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு முதல் அட்வைஸ் சொல்கிறாரு. இந்த விஷயத்தில் மட்டும் பட்ஜெட்டை கட் பண்ண பார்க்காத. டிசைனரே ஏதாவது எழுதி தர சொல்லுப்பா, டெவலப்பரே ஏதாவது எழுதி தர சொல்லுப்பா, பண்ணாத. கெட் எ ரைட்டர். Look at the words. He says, உன்னுடைய ரைட்டிங் எப்படி இருக்கணும்? Seduce me, entice me, entertain me, educate me. Don't be cryptic. Don't be stupid either. And finally, please don't be dull. உன்னுடைய ரைட்டிங் அப்படி இருந்தால் தான் there is a chance அந்த 8 செகண்ட் மெமரி ஸ்பேன், அட்டென்ஷன் ஸ்பேன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த 8 செகண்டில் அவரை பிடிச்சி இழுத்து உன் பாக்கெட்டில் போட்டுக்கணும்னா, ப்ளீஸ் do not skimp on this budget அப்படிங்கிறார். Think about it then. We'll meet again soon. Namaste. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.